The subject of the film for every person is different, but if you want me to give you my interpretation, is that how a young man can deliver a new future for him by changing reality. Ξέρει τι θέλει, έχει υψηλούς στόχους και ακολουθεί τα όνειρά του. Ο Άλεξ αντιμετωπίζει στην ταινία ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί πρέπει να κάνει κάτι, μια δουλειά, την οποία δεν θέλει να κάνει. Nous sommes très heureux de faire ce film avec Yorgos parce qu'il est jeune et en plus il est grec. Il faut quand même savoir que l'économie en Grèce est difficile en ce moment. Donc les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que même s'ils vivent en Grèce ou n'importe où ailleurs en Europe, l'Union européenne est là pour les soutenir. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που θέλει και που ζητάει. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ καλό στη δουλειά του νομίζω και το αποτέλεσμα θα φανεί. I think young people will follow their dreams whatever they want, whatever happens to them, so Alex does the same thing. Personally, the most challenging thing was not jumping on the dance floor while they were shooting that scene.